Tejashri Sudashna Agara Mudala Yurtellam Adi Bhagavan Mudatre Ulag Govindaila. On behalf of SampradayaManjari ePatashala, Adiyan welcomes you all to Tamil or Eliya Arimugam, this new batch of Tamil Level 0 class. Now, let's just see how many languages are existing across the world. You know, many languages we speak across India itself. We have Kannada, Telugu, Malayalam, Marathi, Bengali, like it goes on, right? So across the world, the list will be more, right? How many languages? It could be 1900, right? Could be more than that, but the statistical record of previous year says 1900. Okay, so which is the oldest among existing languages? There are some languages they are speaking or it's still existing. Its age is more than 5,000 years and all, right? What is the oldest among that languages are considered to be the oldest language, right? Just we'll see the list. Among 1900 or so, those languages, okay, only 5 languages are considered to be the oldest languages. We have a number of languages, but not all are oldest. Only few are considered as oldest language. This among Indian language, you all know Sanskritam is considered as the oldest language, and next to Sanskritam, Tamil. Yes, the list goes, as I said, the list is 1900 is just a statistical record, but the list goes, right? So Sanskritam is the proper pronunciation. Okay, Sanskrit is being given by British or so. Okay, apart from that, Sanskritam is the oldest Indian language. Next to Sanskritam, it's Tamil language. Here we can't say it is next to Sanskritam or it's before Sanskritam. Tamil and Sanskritam, still the research is going on which is oldest, which is next, because there is no particular record which claims Tamil is the oldest language, or there is no particular record that claims Sanskritam exists before Tamil, or Tamil exists before Sanskritam. We have but what is in common? Both are existing for more than 5,000 years or so. More than 5,000 years. We don't have when the language was born. We don't have the proper record or common era year when it is born. Okay, so both are the oldest language among Indian languages. For rest other languages, we have some records. We have some historical record. We say கல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கல்வெட்டுல தமிழ் முன்னாடி இருக்கா சமஸ்கிருதம் முன்னாடி வந்ததா அப்படின்னு கேட்டா, தமிழுக்கு ரொம்ப பழமையான கல்வெட்டும் இருக்கு, அதே மாதிரி சமஸ்கிருதத்துக்கும் இருக்கு. ஸோ எது முன்னாடி அப்படிங்கிறது இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஆராய்ச்சியில ரிசர்ச் டாபிக்கா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஹெப்ரியூ, அப்புறம் யூரோப்ல கிரேக், அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். கிரீக் அண்ட் லாட்டின் old Greek, old Latin, oldest language, right? Okay, so 5 language oldest அப்படின்னு இருக்கு. There is a batch they will be given to each language among the oldest language, just called classical language அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா செம்மொழி. The language has its own style of grammar. The language has its own
literature records. Right? So old Greek, old Latin are not in use. Okay, Hebrew it's a revived dead language. Appadina ஒரு பர்టిక్యులர் இரால காமன் இரா அதுல வந்து இந்த லாங்குவேஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டா காணாம போயிடுத்து. இட்ஸ் பீன் எங்கேயுமே அது மாதிரி அந்த லாங்குவேஜ் பேசப்படல. somehow after that common era 400 CE அதுக்கப்புறமா they started speaking that Hebrew and the convert எல்லாம் எடுத்து they did a research அதுக்கப்புறம் திருப்பி they started. So அதனால அத revived dead language அப்படின்னு சொல்லுவா. Okay, Sanskritam you all know very well இல்லையா? Sanskritam is another classical Indian language and the classical is the the word has to be noted. Why it is classical? You will see in next slides. Today is just introductory class. Why you are learning Tamil? Why Tamil is important as well as Sanskritam is also important. It's in the reverse order. Sanskritam is important. Equally Tamil is also important. So as to learn Sampradayam. Why? We will see the answer in few next slides. Okay. However, are we speaking Sanskritam in our day-to-day life? No. Maybe in the Sanskritam class you are speaking. There exist some villages in Mysore, in Karnataka. They speak Sanskritam in their day-to-day life, and we could see that there exist people in older days. The Desigar Kalatliye they have spoken Sanskritam in their day-to-day life. But now we are not. It has been restricted to eminent scholars. அந்த மாதிரி அந்த மீட்டிங் அந்த காலேஜ்ல படிக்கிறப்பச்சேயோ இல்ல ஸ்கூல்ல சம்ஸ்கிருதம் பீரியட் அப்போ யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் இன் சம்ஸ்கிருதம் அப்படி ஆயிடுத்தோ. பட் வி ஆர் லேர்னிங் ஸ்தோத்ராஸ். ஓகே, வி ஆர் லேர்னிங் சப்ஜெக்ட் இன் அவர் ஸ்கூல். தட் இஸ் ஸ்டில் தேர். அண்ட் ஆஃப்டர் Sanskritam, what we saw, Tamil is the next classical language among Indian language. It is not only that, Tamil வந்து longest surviving language. அப்படின்னா எப்போ தமிழ் அப்படின்னு பிறந்ததோ அந்த லாங்குவேஜ் born எப்போங்கிறது நமக்கு தெரியல. அன்னில இருந்து till today, even now we are speaking Tamil இல்லையா? So many okay, right? Tamil you are speaking in your day-to-day life. ஆத்துல தமிழ் தான் பேசுவோம். Most of you, maybe if you are in a different language, but still most of you know Tamil at least. இல்லையா? How at least you have ability to understand what they are speaking. அந்த அளவுக்கு it is longest surviving classical languages. Right. See, these are some classical languages across the world. Again, this is a statistical record. The list may extend. They have recently added Kannada also in this list. So, but as per correcta பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எப்போ பிறந்தது அந்த லாங்குவேஜ் எப்போ born ஆச்சு அப்படிங்கறதே நமக்கு தெரியாத ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ்ல எது கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா this is the list. Okay. Then okay, so what is the term classical language? Abdina, the language when it is termed as classical. இப்போ எப்படி ஒரு PhD அப்படின்னா டாக்டரேட் பட்டம் வந்து எப்போ கொடுப்பா? PhD அப்படிங்கறத முடிச்சாதான் கொடுப்பா இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு டாக்டரேட் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த டிகிரி மாதிரி அது மாதிரி இந்த கிளாசிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் எந்த லாங்குவேஜுக்குன்னா தமிழுக்கு இருக்கு, சம்ஸ்கிருதமுக்கும் இருக்கு. தமிழுக்கு ஏன் இருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் we will just see in this class. Okay, no, it is well known, long established and it's excellent language. இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் the language is termed as classical language, right? So what are the criteria? Classical language அப்படிங்கிறதுக்கு we have seen the meaning. It's excellent language, well known language, long established language. So it should be oldest language.
Tamil is the oldest language. Yes, everyone across the world agrees. Language should have its own grammatical form. If Tamiloda grammar rule. See, you are studying grammar. No, no, you don't need to write the notes. We will be sharing the ebook soon. After the class, I will share the ebook. Okay. So, language should have its own grammatical form. Abina, English you are having, right? A and அப்படிங்கிறது ஏங்கிறது எப்ப போடணும் ஆன்ங்கிறது vowelsக்கு முன்னாடி and you have to use right this preposition conjunction அந்த மாதிரி you are writing article beங்கிறது article right present tense past tense அப்போ past continuous எப்போ வரும் present continuous அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா verbனா என்ன adverbனா என்ன adjectiveனா என்ன so you have some rules in your English right best rule is A, E, I, O, U அந்த vowels வந்தா முன்னாடி an சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரூல் grammar rule இல்லையா அந்த மாதிரி தமிழுக்கு it has its own grammar rule okay so அது தமிழ்ல வந்து you just listen to this name இலக்கணம் grammarனா என்ன சொல்லுவா தமிழ்ல இலக்கணம் okay and language with an independent literary tradition. அப்படின்னா என்ன தமிழ் has its own letter format, has its own literature. Like தமிழுக்குன்னு தனியா அந்த ராமாயணம் மாதிரி தமிழ்ல ராமாயணம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி தமிழ் has its own literature அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிட்ரரி ட்ரெடிஷன் இருக்கு எப்படி எழுதணும் ஒரு காவியம் அப்படிங்கிறது தமிழ்ல வந்து நிறைய இருக்கு ஓகே அண்ட் லார்ஜ் ஏன்ஷியன்ட் பாடி ஆஃப் ரிட்டன் லிட்ரேச்சர் அது வந்து this is the major point for a language to become a classical language இந்த லிட்ரேச்சர்லாம் நமக்கு எப்போலேருந்தோ எழுத்து வடிவத்துல இருக்கு ரிட்டன் ஃபார்மேட்ல இருக்கு பேசுறது இல்ல it has its own letter format ரிட்டன் ஃபார்மேட்ல இந்த லிட்ரேச்சர்லாம் இருக்கு yes then so now tell me, is Tamil language qualified to be a classical language? You all agree? Yes, Tamil language is a classical language, oldest language, dana? Yes, Tamil has its own grammar rule. Yes, right. Yes. So, yes, it is longest surviving language. It has its unique grammar rules. You know, அந்த grammar rule வந்து 3 types இருக்கு இயற் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ் அப்படின்னா தமிழுக்கு you have பாசுரம்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் கிராமர் ரூல் ஆழ்வார் பாசுரம் தேசிக பிரபந்தம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் கிராமர் ரூல் when you sing a Tamil song அந்த பாட்டு இல்லையா the songs has its own grammar rule அதுதான் இசை அப்படின்னா மியூசிக் ஓகே நாடக தமிழ் அப்படின்னா டிராமா ஓகே டிராமா லைக் ராமாயணா மகாபாரதா இந்த மாதிரி அந்த டிராமா ஏதாவது யூ ஹாவ் டு பிளே அ டிராமா ஆன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கா யூ கேன் ஈவன் ரைட் டிராமா இன் தமிழ் அந்த மாதிரி இட் ஹாஸ் டிஃப்ரெண்ட் கிராமட்டிக்கல் ரூல் ஓகே what we are going to learn is ear Tamil because we will be learning the Pasuram, how it is written, or a book like a prose சொல்லுவோம் இல்லையா prose poem அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அந்த இயற் தமிழ் ஓகே so grammar means இலக்கணம் grammar means இலக்கணம் even if you are not able to read this in Tamil now but you will be reading at the end of this level 0 right so okay why I should learn Tamil first point for better understanding of our sampradaya framed by our great acharyas Bhagat Ramanujar and Swami Desigan right okay so why after I just understood okay the first point I am okay but why to read to pronounce and to get better understanding of Alvar Divya Prabandham and Desika Prabandham right
unless your pronunciation is not correct, the pasuram meaning will differ, right? So to read it correctly, to pronounce it properly, and to get better understanding of Alvar Divya Prabandhams and Desika Prabandham, you have to learn Tamil, right? Okay. So what is Divya Prabandham? You all know Divya Prabandham is written in Tamil language only. Just konjam Tamil means maduramana oru Tamil la irukum. Okay, like a honey. The language used in Alvar's Prabandham is like as sweet as honey, and it's like a full pour of devotion, right? So this is Divya Prabandham in short. Okay, right. Okay, you know where which are the geographical locations Tamil was spoken in earlier days? So there are 5 geographical locations specified in Agathiyam, is the oldest Tamil grammar book. Okay, it has been specified in 15 geographical locations mentioned as Tamil speaking land. You all know, if you know some of South Indian history, you could have heard this word Chera, Chola, Pandyas. They are the kings who ruled southern India, southern part of India. It is Tamil Nadu. Okay, Tolkapiyam. It's again the oldest Tamil Ilakkanam. There they mentioned Tamil border is mentioned as Vadavengadam, means Tirumalai to Tenkumari. That's what it is being mentioned as Tamil border. This is Tamil Nadu map in ancient days. Okay. So again, these are Tamil, those 15 places. It's being marked over here. See, these are the 15 places where Tamil was spoken in earlier days. Now also they are speaking Tamil, right? This Pasuram I'll deal later once you start reading small words. Okay, they mentioned those areas name in Tamil. Okay, right? You know there are different style of Tamil languages being spoken. One is Sentamil, another one is Kodun Tamil. Just listen to these words, get familiarized. Okay, Sentamil means classical Tamil language. We have seen, right? Kodun Tamil means spoken, the colloquial language, right? You have been seeing the proper Hindi. If you learn Hindi literature, no, that Hindi will be different from what they are speaking locally, colloquially. So in home or in public places, the way they communicate, that Hindi is totally different from if you learn Hindi through literature, through poem, through prose. That is totally different, right? So in literature and all, it will be with proper grammar rule. But when you speak, no, we will not speak with proper grammar, right? So that's how same formula applies to Tamil also. Okay, the dialects difference in dialects specific to geographical location. Okay, it varies. Okay, if you go to Madurai, the Tamil, the way they speak Tamil is totally different from the way Adiyan is speaking now, right? Adiyan பேசுற தமிழ் மாதிரி மதுரையில பேச மாட்டா. ஓகே, கோவை தமிழ்ல என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, அதாவது ஒரு வார்த்தையை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே மாடுலேஷன் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பேசுவா, கொஞ்சம் இழுத்து பேசுவா. நெல்லை, திருநெல்வேலி அப்படிங்கிறது ஃபேமஸ். திருநெல்வேலி தமிழ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு தமிழ் டைலக்ட். அது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா பேசுவா.
அவாலும் வந்து அந்த மாடுலேஷனும் வேற டோன்ல இருக்கும், இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்கும் வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, in Chennai Tamil, you all know how it's recently added to the list. Chennai Tamilங்கிறது totally a different dialect. Okay, so செந்தமிழ் அப்படிங்கிறது அந்த தமிழ் மாதிரி ப்ராப்பரா பேசுறது தான் செந்தமிழ். இசை நாடகம் இது வந்து செந்தமிழ்ல தான் இருக்கும், ப்ராப்பர் கிராமரோட இருக்கும் இந்த செந்தமிழ் அப்படிங்கிறது. ரைட்? ஓகே, so you all understood, you're able to follow this basics of Tamil. Okay, you know what, interestingly Swami Desigan has mentioned about Tamil letters in Trichinnamaalai, second pasram, Tirurayai Tam Porulai Nirpar Andar. What does it mean? You know, any language, if you take va po அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நான் பேசுறேன் அப்படின்னா அந்த வேர்டுக்கு வந்து மீனிங் இருக்கணும் இல்லையா? வ அப்படின்னா அதுல மீனிங் இல்ல, வா அப்படின்னா கம், போ அப்படின்னா கோ. சோ அப்போ இந்த வார்த்தைன்னா என்ன? ஒரு வேர்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு சொல்லுக்கு மீனிங் இருந்தாதான் அத வேர்டாவே கன்சிடர் பண்ணுவீங்க. இப்போ AEIOU அப்படின்னு சும்மா சொன்னா அது கரெக்டா இருக்குமா? இல்ல. இப்போ APPLE சொன்னா அது ஆப்பிள் அப்படின்னு மீன் பண்றது. இப்போ நான் ALPPன்னு சொன்னா ஏதாவது மீன் பண்றதா? இல்ல, அது வேர்டே கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் நம்ம இல்லையா? That itself is not considered as a word because this ALPP doesn't have any meaning. But when I join the letters like APPLE, it forms a word apple. This word has some meaning, right? So a word is formed by joining letters in a way that group of letters in that word, after forming as a word, should give a meaning. Else that is not considered as a word. Right? அது வந்து என்ன சொல்வேல்? ஜம்பிள்டு வேர்ட் அப்படின்னு சொல்வேலே தவிர அப்படி இல்லைன்னா என்னது? அப்படி இல்லைன்னா என்னது? அதுக்கு மீனிங்கே இருக்காது இல்லையா? அதனால ஹவு பெருமாள் அண்ட் பிராட்டி இஸ் எப்படி இருக்கான்னா, they are the union of word and meaning. எப்படி ஒரு வேர்டுன்னு இருந்தா அதுக்கு மீனிங் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி பெருமாளும் பிராட்டியும் இருக்கிறார் இல்லையா? திருவுரையாய் பிராட்டி வந்து அந்த வேர்டா, தாம் பொருளாய் பெருமாள் வந்து அந்த வேர்டோட மீனிங்கா இருக்காராம். யாரு? நம்ம வரதன். So in Tamil also we have vowels. Like in your language you have AEIOU. Tamil also we have உயிரெழுத்து, மெய்யெழுத்து. Okay, you have vowels. In Tamil we say that vowels as உயிரெழுத்து. You have consonants in English, we say as மெய்யெழுத்து. Right? So together vowels and consonants, உயிரெழுத்து, மெய்யெழுத்து, together we name them as முதல் எழுத்துக்கள், first letters. First letters means vowels and consonants. We'll be dealing all these slowly in upcoming classes. Don't worry about it now. Just listen, just get familiarized to these words, the sound, உயிரெழுத்து, மெய்யெழுத்து, முதல் எழுத்து. Just listen to these sounds. That's more than enough for today's class. Okay, see, this is the split. This is in English. Since many of you, this is in Tamil. Since many of you doesn't able to understand this, Ariane will, transliterate this in English and share it in the group. Okay. So, what is here? This is like first letters. We have two forms of words.
two forms of letters in Tamil, that is first letter and dependent letter. Independent letters, dependent letters. Independent letters, the word itself says, right? Independent. It has its own formation of structure. It has its own sound. It will not borrow any structure, or it will not borrow any sound from other letter. It has its own sound. It has its own formation. Okay, that is independent letter. That here the number says 30, right? We have 30 independent letters and 10 dependent letter. 10, okay, 10 types. Here 10 is 10 different types of dependent letter that we did later. Okay. So on the total 30 letters, independent letters. Among that, vowels in Tamil, there are 12 vowels. In Tamil, how many vowels? 12 vowels. 18 consonants. Okay. 18 consonants, 12 vowels in Tamil. Okay. So rest we'll see in next classes in detail. Okay. See, உயிரெழுத்து, vowels, vital letters. This is very important letter. Without this letter, you can't form any word, right? மெய்யெழுத்து, it is consonants. I don't need to explain what is consonant, what is vowel, since most of you have studied in your school, so I'm not explaining that, right? What is vowel? We have two forms of vowel. Short vowel. In Sanskrit also you have, right? E. So the long vowels have little more sound. Short vowels, short sound. Long vowels, that's more sound. Okay. Usually we define short vowels with one beat. See, you hear the beat? This is short vowel. Okay. Long vowel, we pronounce till 2 beats. So if it 2 beats, long vowels. Short vowel, 1 beat. You remember like that. Okay. So short vowel, E, U, A, I, O. So these are short sounds, short vowels. Long vowels, E, U, A, O, Au. It's long vowels. Okay. Kuril அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்வா. Short vowels na kuril. Long vowels na நெடில். என்ன சொல்வா? குரில் அப்படின்னு ஷார்ட் வவல்ஸ் சொல்வா, நெடில்னு லாங் வவல்ஸ் சொல்லுவா. ஓகே. ஸோ இது டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன் கொடுத்துருப்பீங்க. ஓகே. இப்போ இந்த வவல்ஸ தனியாவே சொல்ல முடியும். இப்போ இது எதுக்கிட்டேருந்தும் நம்ம சவுண்ட பாரோ பண்ணலாம். இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் சவுண்ட். அப்படின்னா it has its own sound and it can be pronounced as it is. அப்படின்னா தான் சொல்றோம் நம்ம, இல்லையா? லைக் சம்ஸ்கிருதம் மாதிரியே அப்படின்னா தான் சம்ஸ்கிருதத்திலயும் சொல்லுவோம், இல்லையா? அந்த மாதிரி. So this is why this is called independent letters, உயிரெழுத்துக்கள். ஓகே, vowels அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ அஹ அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு வார்த்தை நீங்க படிப்பீங்க. இன்ஃபேக்ட் கன்னடாலயும் இருக்கு, இல்லையா? அஹ அப்படின்னு படிப்பேன் இல்லையா? ஒரு லெட்டர் இருக்கு இல்லையா? வார்த்தை இல்ல, ஷமிக்கணும், லெட்டர் இருக்கு இல்லையா கன்னடால? அஹ அப்படிங்கிற மாதிரி சிமிலர், அந்த மாதிரி தமிழ்லயும் ஒரு லெட்டர் இருக்கு. There is one more letter added to this list. அ, இ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ. இன்னும் ஒரு லெட்டர் இருக்கு, அக். அதான் ஆயுத எழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவான். அது என்னது? அக். CACH அந்த மாதிரி ப்ரொனவுன்சியேஷன் வரும்.
இந்த ஸ்டொமக் அப்படின்னு சொல்வேன் இல்லையா, ஸ்டொமக்ல இருக்கிற அந்த ACH அதுதான் அக் அப்படிங்கிற அந்த லெட்டரோட ப்ரொனவுன்சியேஷன். அத ஆயுத எழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆயுத எழுத்து இது டிபெண்டன்ட் லெட்டர். ஏன் அப்படிங்கறத we'll see in further classes. Okay, so consonants அப்படின்னா in Tamil consonants means the letter with the dot above. Okay, மெய் எழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவா. Consonantsனா the letters with the dot above, it is called மெய் எழுத்து. இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் in detail. ஓகே, இந்த கான்சனன்ட்லயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, so this is உயிரெழுத்து. அ ஆ இ ஈ உ ஊ ஏ ஏ ஐ ஓ ஓ ஔ அக் அப்படின்னு 12 எவ்வளவு இருக்கு உயிரெழுத்துக்கள்? 12. 12னா 12 அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேயா, ஆயுத எழுத்து தனியா அந்த சீக்வன்ஸ்ல வருமே தவிர ஆயுத எழுத்து சேர்க்காம தான் அடியன் வந்து இந்த 12ங்கிறத சொன்னேன். ஓகே, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் டீட்டெயிலா பார்ப்போம். இது மெய் எழுத்துக்கள். கான்சனன்ட்ஸ் வந்து 18 consonants are there in Tamil, 12 vowels are there in Tamil. Okay, just remember that. Okay, so what we learned today, we just saw how many languages existing across the world. There are some languages which is termed as classical language. Why Tamil is a classical language abdingaradu, and why we need to learn Tamil in order to understand our such sampradaya shown by Bhagavat Ramanujar. You have to learn Tamil because the granthams or prabandhams, such things, if you want to read, come to understanding at the later point, but if you want to read it, if you want to pronounce it properly, you have to learn Tamil. Okay, geographical locations of Tamil and Tamil மொழியின் வகைகள், that is செந்தமிழ் and கொடுந்தமிழ். So then we saw what is a vowel, how many are there, what is the consonants, how many are there. We just seeing the numbers and the naming convention of vowels and consonants. Vowels na உயிரெழுத்து, consonants na மெய் எழுத்து. அப்படி மட்டும் தான் பார்த்தோம். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொன்னா உயிரெழுத்தும் மெய் எழுத்தும் சேர்ந்து என்னவா டேர்ம் பண்ணுவோம்னா முதல் எழுத்துக்கள், ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, Danyasmi. Okay, before I end, Adiyan will always end the session with a Tirukkural. It's a famous poem. Okay, in Tamil. Okay, I always start the session with Tirukkural. This Tirukkural, Agara Mudala Eluthellam Adi Bhagavan Mudatre Ulagu. Usually, it's been a practice we are following. We end the session with the meaning of each kural related to our sampradayam. Okay, so this is one such kural. This Tirukkural is the starting kural of Tirukkural. Okay, this is the first kural. Comes under Kadavul Vazhathu. It's the very first kural. What it means? Is the, now we have seen, right? உயிரெழுத்துக்கள் a, a. The first letter is a. So a is the first letter of all letters. Like how a is the first letter of all letters, in the same way Emperuman is the first he is the Moola Murti of entire universe, right? He is the Moola Murti, he is the Parama Porul, he is the one who is the beginning for all
universe, entire universe, right? Jnanananda Mayam Devam, right? That's how the stotram starts, right? Like A is the beginning of all letters. The same way, Emperuman is the Mula Murti of entire universe. I bow to that Emperuman who is Mula Murti of all universe. Okay, this is the Kural says that Bhagavan Mudatre Ulag. I begin this Kural by surrendering myself to that Mula Murti who is like A to letter. A is the beginning to letter who is like the same A to entire universe. You understand the meaning? You able to understand the meaning? Huh? So I bow to that Emperuman and begin this Tirukural. The same way, again also bow to that Emperuman and begin Tamil level 0 session today. Okay, the new batch. Again, Danyasmi.